bit of salah. Bil mu'awwidhat, while reading or after reading قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. And here قل هو الله أحد also is part of the mu'awwidhat. غلبة. So إخلاص فلق ناس. That's why it's in the plural, not in the dual. Otherwise he would say بالمعوذتين. But he said بالمعوذات because they are three. فلما مرضه الذي مات فيه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت يعني عائشة أنفث عليه وأمسحه بيد نفسي. So Aisha radiallahu anha, she was blowing on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with the mu'awwidhat, and she was taking his hand sallallahu alaihi wasallam to pass it on his face sallallahu alaihi wasallam and his body with his hand. And here she explains why. She says, لأنها كانت أعظم بركة بيدي. Look at the fiqh of Aisha radiallahu anha and the fiqh of the Sahaba, that they understand that the barakah is in the that of Rasulullah, not only in the dua that Rasulullah is teaching. So it's not just the dua, it's also the that of Rasulullah. It's not just the ilm, it's the that of the person, the that of the Nabi, the that of the wali, in which Allah, if He wants, He puts the barakah there also. Just like He puts barakah in places, He puts barakah in times, He puts barakah in objects like the Kaaba Sharifa, for example. So Allah subhanahu wa ta'ala, even He puts barakah in the mu'min, because the mu'min even is more important than the Kaaba, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said. So what about the Nabi and the Khatam al-Rusul al-Anbiya wal-Mursaleen? He has the most of all barakah. And the most blessed place in the whole universes is the place where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is buried in Madinah al-Munawwara. More barakah even than all the paradises. And Firdaus and Adn and all of the paradises put together, and the Kaaba and the Arsh and the Malaika and the Hur al-Ain. More barakah than all of that together is the place where Rasulullah is in Madinah al-Munawwara, here in dunya, subhanAllah. But it is a barzakh reality, and it is a part of the world of haqiqah, so people may see it or they may not see it. Is up to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah give us that, be connected to that reality, ameen, because it is the shifa of shifa. It is the barakah of all barakah. Beliau melanjutkan lagi tentang cara pengobatan selanjutnya. Pada suatu saat ketika Sayyidina Muhammad SAW sedang sakit, lalu Sayyidatuna Aisyah, beliau membaca mu'awwidhat. Ya ayat dan beliau binas kalau falaq kalau surah Ikhlas atau ta'awuz, lalu dia disebutkan seperti dia katakan perbedaannya adalah ketika nafas, yaitu kita bernafas itu menghirup udara. Tapi kalau nafas itu kita menimbulkan dengan sedikit udara yang ada dalam mulut kita. Jadi sedikit menimbulkan. Jadi dia baca lalu dia sembuhkan. Nah suatu saat juga dia baca, dia sembuhkan, dan dia ambil tangannya Sayyidina Muhammad SAW, disebutkan ke tangannya Sayyidina Muhammad SAW, lalu diusapkan kepada tubuhnya Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa dia lakukan seperti itu? Dia jelaskan bahwa dengan hal ini yang mempunyai banyak berkah. Kita bayangkan yang diberi, yang disebut itu tangannya Sayyidina Muhammad SAW dan diusapkan kepada tubuhnya Sayyidina Muhammad SAW. Jadi dia mengambil berkahnya untuk mendapatkan kesembuhan di situ. Dan ini misalnya terjadi dengan banyak hal, sepertinya Ka'bah, sepertinya juga dengan Madinah al-Munawwarah, dan tempat yang paling tinggi keberkahannya adalah tempat di mana Sayyidina Muhammad SAW dikuburkan, yaitu di Madinah. Di situ kita bisa mendapatkan banyak keberkahan. Dan kita mohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan hal ini juga, keberkahan bagi kita. في باب لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. The next chapter. قال حدثني أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال: كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله
كيف ترى في ذلك؟ يعني رقية they used to practice in Jahiliyyah also. So they said, Ya Rasulullah, is it halal in Islam? Can we do it? يعني to put, to recite something, to write words, and to hang them, or to dilute them and drink, or to pass them on oneself, or to read them, or write them and then pass it on oneself, and so forth. All of these are different forms of ruqyah. And they practiced some of those forms in Jahiliyyah also. So, said, Ya Rasulullah, can we do it in Islam? He said, فَقَالَ أَعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ. Show me what you have in them. Show me what you say, what you do, and I will tell you if it's halal or not. Then he said, لا بأس بالرقي أو بالرقى ما لم يكن فيه شرك. It is okay as long as there is no shirk in it. So if there is tawheed, understanding of tawheed in the ruqyah, then it is okay. That is the shart of Holy Prophet, the condition. So after that, anything that we take from Quran, from Sunnah, the dua that we make also, as long as it is something, just like when we make dua. When we make dua, it might be something from the heart that no one ever said before. Is it allowed? It is allowed as long as it is in line, in conformity with Quran and the Sunnah, with Tawheed, with Iman, and there is no shirk in it, but there is Islam to Allah subhanahu wa ta'ala and knowledge of that, then it's okay. The same for ruqyah. That is the qa'idah, the rule for using ruqyah. Beliau katakan selanjutnya tentang ruqyah, banyak hal, banyak cara-cara yang dilakukan pada zaman jahiliyah. Bagaimana orang meruqyah dari orang-orang yang baik. Lalu sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Muhammad, bagaimana dengan hal tersebut, dengan cara-cara ruqyah di zaman jahiliyah. Lalu Sayyidina Muhammad SAW bertanya, seperti apa, coba perlihatkan kepada aku. Maka setelah dipelajari oleh Sayyidina Muhammad SAW, dilihat, baru dikatakan yang ini halal dan ini haram. Pada dasarnya kita boleh saja meruqyah asal tidak ada syirik di dalam cara meruqyah itu. Dan seperti halnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita berdoa tiba-tiba kita terucap kata-kata yang datang daripada hati kita. Nah, ketika kita terucap kepada kata-kata itu asal tidak ada syirik dalam doa kita, insyaallah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. The permission of taking ujra, or taking salary, or taking compensation in exchange for رقية with Quran or ذكر or دعاء. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، هذا صاحب الإمام مالك، هذا من رواة الموطأ. قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب. حي in modern Arabic means neighborhood, but in classical Arabic, حي is like watan, like qabila, like fakhr. It is a technical term for meaning a subdivision or subgroup of qabila, tribe. So it is a tribal enclave or tribal area. حي من أحياء العرب. فاستضافوهم, they asked for ضيافة. Can you give us ضيافة? يعني place where we can rest, eat, can you give us food and so forth. فلم يضيفوهم, لم يضيفوهم. They said, sorry, we cannot. فقالوا لهم afterwards, so they said no, we cannot. So the Sahaba, they went somewhere else. Then something happened. There was an incident. Something bad happened to those Arabs. And they said no. What happened? فقالوا لهم هل فيكم راق? You have someone who knows ruqya, medicine by ruqya. فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. Our leader has been hit by something, or he is very sick,
he is about, we are afraid for him that he might die. What happened? The scorpion bit him or stung him. فقال رجل منهم يعني من الصحابة نعم, yes, we have someone who knows رقية. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل فأعطي قطيعا أو فأعطى قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. So Abu Sa'id, this is the man who knew the ruqya. He came and he read the ruqya on that man, and the man was better. He was so happy that he gave them a whole group of sheep, and Abu Sa'id said, no, let me check with the Prophet ﷺ if I can do that. فذكر ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما لقيت إلا بفاتحة الكتاب. All I said was Fatiha. He's saying, Wallahi, all I said was Fatiha, nothing more. Why? Because, like we said before, he used to practice Ruqya in Jahiliyyah. So he wants to say to Rasulullah, I didn't use any Ruqya of Jahiliyyah. I only used Fatiha of the Quran. فَتَبَسَّمَ, and Prophet was very happy, he smiled. So that shows that he said it's okay, it's good. فَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ. How did you know that it is ruqya? And one of the names of the Fatiha has many names. One of the names is Ash-Shafiya, because it has Shifa in it. ثُمَّ قَالَ خُذُوا مِنْهُمْ. Yes, it's okay to take salary, take compensation, take the sheep. وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ. And give me also a share of the sheep. Because you know that ruqya, because I taught it to you. So I have a share. And Ya Rasulullah, you have all our share, Ya Rasulullah. If you all our share, if we have anything, any compensation, any benefit, it belongs to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menceritakan, meriwayatkan bahwa ada sekumpulan sahabat melintasi sahabat yang lain, melintasi suatu perkampungan. Yang dalam bahasa Arab itu hai itu artinya ada distrik atau perkampungan, tapi juga bisa dikatakan dalam marga atau suku. Jadi suku ini melintasi, terus dia memohon bertemu dengan orang lain ini untuk diberikan bantuan kebaikan, tetapi dengan mereka menolak. Lalu dia bertanya juga tentang adakah seseorang di antara kalian yang bisa mengobati kepala suku kami karena dia tergigit oleh kalajengking. Lalu ada di situ. Lalu dia bacakan ruqyah. Dibacakan ruqyah dengan surah Al-Fatihah. Dan setelah diberikan ruqyah surah Al-Fatihah ini, dia sembuh sang kepala suku ini. Lalu dari itu mau diberikan imbalan, yaitu kambing yang begitu banyak kepada mereka. Tetapi salah seorang mengatakan, tunggu dulu, biar aku tanya dulu kepada Sayyidina Rasul, apakah ini diperbolehkan apa tidak kita menerima imbalan setelah membacakan ruqyah. Lalu mereka datang ke Sayyidina Rasul dan bertanya, boleh tidak ini diberikan? Lalu Sayyidina Rasul tersenyum mengatakan yang diperbolehkan. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, ambillah dan berikanlah bagiannya juga padamu. Maka grup yang tadi tersebut mengatakan, ya Rasulullah, aku memberikan semuanya untuk engkau. Jadi pada dasarnya diperbolehkan kita menerima imbalan. Dan katakan ruqyah dengan surah Al-Fatihah itu, nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah Asy-Syafi. Itu menjadi sifat, menjadi obat pada kita. وآخر حديث إن شاء الله اليوم في باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. يعني it is مستحب to put the hand on the place where there is a problem with دعاء. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم. He came to Rasulullah صلى الله عليه وسلم and he said, I have a pain in my body since I took Shahada. So this shows that
Allah subhanahu wa ta'ala is testing even the new Muslim, because maybe they can carry it. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. So that new one, he has wus'a. So Allah subhanahu wa ta'ala gives them a test that will disturb them, but it will not take away their faith, their iman. But they notice that it is because since they took shahada, and فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم. So he is teaching him, put your hand where there is a problem. So Prophet صلى الله عليه وسلم, maybe he put his hand, but then also he taught him, do it yourself afterwards if it continues. وقل, and say, so action and speech. بسم الله ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 times. وقل 7 مرات, and then say 7 times. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته, يعني بالله وبصفة القدرة, وبقدرته من شر ما أجد وأحاذر, of the evil or the problem that I find or that I witness or that I see in myself, and that I am worried about it, and I am taking precaution about it. So this is the ruqya, this is the medicine of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So 3 times basmala, 7 times dua, together with the action of the hand like this on the place where there is a pain. Dan hadis yang lainnya lagi, ya, salah satu cara untuk mengobati diri adalah ketika seorang sahabat yang baru saja memeluk agama Islam, atau dia mengatakan kepada Sayyidina Rasul bahwa sejak aku bersyahadat, aku merasakan adanya sakit di dalam tubuhku. Lalu dia mengatakan kepada Sayyidina Rasul, dan Rasul mengajarkan dia untuk menyembuhkannya. Di sini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa siapa saja itu diuji oleh Allah, bahkan orang yang baru bersyahadat pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu pasti ada. Lalu dia mengatakan, Rasul memberikan contoh, yaitu diajarkannya doanya. Dikatakan membaca basmalah 3 kali. Lalu Rasulullah itu membaca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali, lalu mengusapkan kepada tempat yang sedang sakit itu. Dia diajarkan seperti itu, lalu orang itu melakukannya dengan sendiri. So as we said in the beginning, the precondition of all this is iman. Trust in Allah, thiqah, tawakkul. The stronger the iman, then the better the state of that person who is asking for medicine. Even if the medicine comes after a delay in time, it's no problem. Because Rasulullah ﷺ said that even if you have a thorn that is disturbing your skin, Allah subhanahu wa ta'ala, through that disturbance, is taking away your sins, and is cleaning you, cleaning your heart, and raising your levels, darajat. So it is, in reality, it is a blessing for the mu'min. For the mu'min, bala and marad and fitna for the mu'min is a blessing in disguise. It is barakah. يعني ظاهرا عذاب وباطنه رحمة. Because Allah subhanahu wa ta'ala is making it a kaffara dhunub and mahu as-sayyi'at and raf'a ad-darajat, and this means qurba. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ajaban lil-mu'min أمره كله بركة وكله ربح وكله خير." الخير في كل شيء حتى في المصيبة بالنسبة للمؤمن. But this takes remembering that Allah subhanahu wa ta'ala loves the mu'min who turns to him without complaint. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us qana'a and rida with his qada and qadar, and with iman and yaqeen, حسن اليقين وحسن الظن بالله ويقين صادق أن العيش عيش الآخرة وأن الأمر لله
يسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا الثبات في الحياة وعند الممات وفي القبر وعند النشور بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا من القلب. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا ونورنا ونور قلوبنا وصدورنا وقبورنا وقبور المسلمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ببركة نور المصطفى صلى الله عليه وسلم والمغفرة والرحمة العامة لنا ولسائر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Lalu beliau menutup pembicaraan ini dengan mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama dan yang utama dalam pengobatan Ibu Nabawi ini adalah keimanan kita. Bagaimana iman kita? Apakah kita sudah bersaksi belum bila Tuhan akan Allah dan Muhammad SAW dan putusannya? Lalu mengingatkan kepada kita bahwa semua ini penyakit ini sifatnya secara zahir memang dia ada penyakit. Bala ini, ujian ini yang datang kepada kita secara zahir adalah penyakit-penyakit barangkali tidak yang mengenakan. Tetapi secara batin adalah hal mereka semua hal-hal yang menaikkan derajat kita. Menaikkan derajat kita setelah daripada ujian-ujian ini kita lalui dengan baik. Dan ingatlah kepada Allah SWT bahwa Allah SWT mencintai kaum mukminin yang kembali kepada beliau, kembali kepada Allah SWT tanpa banyak mengeluh kepada Allah SWT. Jadi kita harus diingatkan akan keimanan kita. Lalu beliau tutup dengan doa. Lalu dibuka tanya jawab sekarang. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, ketika seseorang itu sedang sakit, lalu beliau mengatakan bahwa kita bisa meminta wudhu dari orang yang tidak ada hasad sama dia untuk diberikan wudhu. And the person should give with simplicity, not making a big fuss out of it. It's sunnah. Dan orang yang diminta wudhunya, air bekas wudhunya itu harus memberikan tanpa membuat rewel atau segala macam mempersulit. Ini adalah sunnah. Berikan aja kita. Ada pertanyaan yang lain? Keluarga. Their case in the family. Their case in the family. Like brothers, sisters. Yeah, it's mostly families. Siapa yang bisa memberikan wudhunya barangkali dalam keluarga dan yang lebih utama dari keluarga. Ada dua pertanyaan. Ya. Pertama, batasan syirik dalam ruqyah itu sudah jelas. Dan salah satu lagi ada kami menjalani pengobatan melalui metode teleportasi. Teleportasi jadi penyakit itu ditransfer ke dalam botol aqua yang tersegel. Penyakitnya masuk Ke dalam air. aqua yang tersegel ya. Tapi dengan bacaan zikir. Nah itu gimana penjelasan secara syariahnya? There's two questions. How we know the limit of shirk in the ruqyah? The first. The second question, he does transfer Teleportation. equal teleportation. I don't know about that, but Transferring the organ, the six organs, Transferring to the- the bottle, to the same. this illness, the sickness, from the person's body to the bottle of the water. No, the belief in Tawheed and Sunnah is that when we make Qurban, that your sins are taken away and the sickness is taken away, carried by that animal that is sacrificed. So that is the niyyah of sadaqah actually.
Rabbi, I give away this sadaqah away from my own possession, away from my own self, that Qurban. I give it to the poor. So take away my sickness, take away my problem through that. You see? That is why if you are making a sadaqah, you are not supposed to eat from that sadaqah. Because it is carrying your sickness. But it is halal for others. For them it is shifa. For you, it's carrying your sickness. So you don't touch it. Yeah. Therefore, we're talking about here for istishfa. Not for aqiqah or for others. No. Aqiqah you eat. But for istishfa, when there is a big problem or a big musiba or bala or obstacle, and you want to lift it, you think you can just give away freely. And the best gift for the poor is food. So you can sacrifice sheep, goat, cow, camel. And so if it is for istishfa, so you don't touch it, you don't eat from it, you give it all, 100%. And that's the principle of taking away the sickness away from you. And that animal is carrying it away from you. But it is shifa for others. Just like the wudu of that person, he gave you hasad, but his wudu is shifa for you. See? It's all through the niyyah and the barakah of the sunnah of Prophet teaching us all this. Not from our own imagination or science fiction. That imagining things that happens to the water or this or that. No, it's not like that. Water is barakah and shifa and life, hayat. And water is stronger than fire also. And shaitan is from fire. So water fights fire and extinguishes fever, which is from Jahannam. See, all this is, we have to take it all from the Sunnah. And we put it together like a jigsaw puzzle from the logic of the Sunnah. Not the logic of our imagination or our reasoning, but the Sunnah itself. We put together the hadiths, we put together the ayat, that Allah created everything in life from water, so there is so much barakah. Especially water that you read over it like Fatiha. For example, as Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki said, rahimahullah, he has a book of dua, and he said there is so much power in the Fatiha. And there is a kind of wazifa of reading Fatiha after every Salatul Fard, a certain number of times, systematically every day, 5 times a day. So that you end up with reading Fatiha a lot of times. And also for istishfa, reading Fatiha or 1 time, or 7 times, or 40 times. Or when we read Khatm and Zikr, put water and then later use that water for shifa. All this to stay connected to the barakah of the dua to Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, through the Fatiha also, which is ash-shafiyah. And all of Quran is ruqya, and all of Quran is shifa. Alif Lam Mim, Hamim, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Yasin, Taha, all this, and the ayat sharifat, ayat al-Kursi, Amal al-Rasul, and the Mu'awwidhat, and so forth. So we use that, and inshallah, but with taslim to the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah loves to hear the of His servant coming close to Him. Because if we are always happy and always healthy and always wealthy, we might forget Allah subhanahu wa ta'ala. That is ghafla. And that ghafla is hijab. Allah does not like for us hijab from Him. He likes for us to be أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. So sickness is a reminder. That's why it's barakah. Because it's like a telegram from Allah subhanahu wa ta'ala, like a phone call or a risala from Allah subhanahu wa ta'ala. Oh my servant, remember me
That's why Imam Ghazali said that the sicknesses, marad, it's all like angels. It's all like ibad. Ibad al-Rahman. Jundullah. Sent to us. Yes. Every sickness is a jund min jundillah that is sent to us as a reminder, as a hello, remember Allah. Come back to Allah. And you will be happy. ظاهرا وباطنا. Even if there is a test. ظاهره عذاب باطنه رحمة. That's the state of the people. So it's good that you mentioned that because sadaqah is also part of shifa. Sadaqah is like the basic element of ruqya also. Sadaqah. Always try together with, because sadaqah is the dalil of the sidq al-du'a. Like crying also is dalil of sidq al-du'a. It's not just with the lips, but also with action. In fact, and that in fact carries shifa for you, inshallah. The ruqya, as long as it is from Quran and Sunnah, and Asma'ullah al-Husna, and Dua al-Rasul, and Asma' al-Rasul, and Asma' al-Anbiya, Asma' al-Malaika, or Asma' al-Awliya, and so forth. All this is based on Tawheed, because it all goes back to Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But if there is strange names that we do not know, we do not understand, and it's not in the language of Quran or the language of Rasulullah, be careful. Because then it might be shirk in there, we don't know. Beliau menjawab sudah kedua-duanya. Yang pertama, batasan syirik itu di dalam ruqyah itu apa? Beliau katakan boleh menggunakan apa yang ada di dalam Al-Quran sebelumnya, dalam sunnah-sunnah Rasul, daripada Asma'ullah Husna, Asma' Nabi Muhammad SAW, Asma' para malaikat, Asma' orang-orang soleh, para awliya Allah. Tetapi jangan menggunakan dengan nama-nama atau bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Kita khawatir di situ ada syirik. Seperti itu. Lalu yang kedua, pertanyaan tentang transfer air tadi, beliau tidak menjawab secara langsung, tetapi menawarkan solusi yang lebih baik, yaitu bagaimana dengan kita bersedekah melalui berkurban. Kita berkurban, mengorbankan kambing, memberikan kambing itu dengan niat untuk bisa mengangkat penyakit-penyakit yang diderita, dan kita berikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan ketika kita memberikan makanan ini, kita jangan memakannya, karena makanan ini menjadi syifa bagi diri kita. Tapi kalau kita makan, kita menjadi penyakit. Jadi kita tidak sebaiknya kita makan. Kita berikan kepada orang lain, kita makan makan seperti lain. Halnya kalau kita melakukan akikah, kalau kita melakukan akikah, kita boleh makan. Tapi dalam hal ini, karena ini mencoba ikhtiar kita untuk istisqa, untuk mendapatkan sifat, bukan kita makan. Lalu dia katakan juga menggunakan air itu penuh dengan berkah, karena air lebih kuat daripada api. Dan kita juga disarankan membacakan air itu dengan membacakan Fatihah. Bisa kita bacakan sekali, bisa kita bacakan 7 kali, bisa 40 kali. Atau juga kita bisa bacakan keseluruhan daripada Al-Quran Karim kepada air. Atau juga ketika kita melakukan majelis zikir, membaca bait-bait kita, kita taruh air di depan kita, itu juga bisa menjadi sifat. Atau ketika kita membaca khatam Hawajagat, lalu di akhirnya kita taruh di depan kita taruh air, itu juga kita harus menjadi sifat juga bagi diri kita. Lalu dia katakan juga kita disarankan untuk bersedekah, untuk mengangkat bala, untuk mengangkat penyakit-penyakit kita. Dan ini sedekah ini adalah dalil, adalah bukti daripada lurusnya doa kita, kesungguhan kita dalam berdoa kepada Allah SWT. Dan dia ingatkan juga kepada kita bahwa pada dasarnya penyakit-penyakit ini semua adalah tentara-tentara Allah. Kenapa begitu? Karena dengan penyakit-penyakit ini semua kita dijadikan ingat kepada Allah SWT, bahwa Allah SWT itu senang kepada kita ketika kita memohon kepadanya untuk memberi diri kesembuhan. Ketika dia perlu kita sakit kepada Allah, mohon pertolongan, yang ada dalam diri kita ini, yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah, kita memohon kepada Allah diri kesembuhan, itu Allah senang dari diri kita. Maka secara zahir kita ada penyakit, tapi secara batin ini menaikkan derajat pada kita dan kebaikan bagi diri kita. Also, one very important aspect is ijtinab al-muharramat wa tark al-munkarat. To avoid sins. That is shifa also and istishfa.
Yeah, because the patient, he is coming to the doctor, and then when he exits, if he takes the medicine, but on the other hand, he also eats what is wrong for him, then it cancels the effect of the medicine. So, on the one hand, we make dua, but on the other hand, we make riba, namima, ghadab. It's not right. So we have to be careful about it. If you like to, when you are reading Quran, to smoke cigarette at the same time, you put fire in your mouth and you are reading Quran? No. So try to come to Allah with a clean heart and with a clean tongue. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طهارة لللسان وللقلب. We don't like to, therefore, to make salawat on Prophet صلى الله عليه وسلم with a tongue full of ghiba and namima, or cigarette smoke that we use fire to light it, and we have fire in our face, like that. We said that water is better. Fire is from shaitan and anger. And it is israf, and it is enough that the fuqaha said it is haram. And still we are thinking, is it haram or just munkar? Like munkar is like green light. When was munkar or makruh? Makruh is not green light. Makruh is red light. So, therefore we must be very careful, especially when it's double red light. Especially in the Shafi'i fuqaha, they say it's haram. So, this is a jihad in our society. We have to be careful about it. Especially that it is addictive. This is the proof that it is haram, because it is addictive. Meanings, it falls into the category of khamr, because khamr yukhammirul aql. We are not in control anymore. That's proof of khamr. Definition of khamr. In Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah ﷺ said that al-khamr ma yukhammirul aql. Yani, the thing that you are not in control, you have to do it. This means that something is very wrong. You have to get back into the driver's seat. Don't let shaitan be in the driver's seat and take you right, left, and relax. So we go and we light it up without thinking. So this is a part of Shifa also, that from the Aqidah side, we are supposed to, are you keeping your salah 5 times a day on time? And on the other hand, you are staying away from what is wrong, what is bad, what is shubuhat and munkar, and especially haram. Then after that, inshallah, dua will be strong and shifa will be quick, inshallah. Lalu pengobatan yang lainnya kita harus pahami, yaitu ya jauhkan diri kita dari perbuatan maksiat sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Jauhkan diri kita dari perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat ini mengundang kita untuk terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Beliau mengingatkan kepada kita untuk kita jangan kita berdoa kepada Allah untuk diberikan kesembuhan, tapi dalam satu sisi kita berbuat ghibah, kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, kita banyak juga meminum khamr atau merokok. Dan jangan kamu pikir merokok ini perbuatan makruh, hanya makruh. Makruh itu benar-benar sesuatu yang tidak disenangi, maka dijauhkan, jangan kita dekati. Dan dibakarnya api syaitan yang mengikuti hal seperti ini. Kalau kita dengan khamr, dengan minuman keras itu membuat kita tak sadarkan diri. Ketika kita sudah tidak sadarkan diri, siapa yang menyetir kita, siapa yang mempengaruhi kita, tidak lain adalah syaitan. Jangan biarkan diri kita dipengaruhi oleh syaitan. Lalu beliau katakan, jangan kita merasakan nikmat. Satu waktu kita baca Quran, satu waktu kita sambil merokok. Gak mungkin kita bisa melakukan seperti itu. Kita merokok lalu kita berdoa. Bagaimana mulut ini kita gunakan untuk membaca Quran dan seperti itu. Lalu beliau katakan juga bagaimana kita harus juga menguatkan diri kita dengan ibadah-ibadah kita. Bagaimana sholat kita, bagaimana sholat 5 waktu kita. Ini semua mempunyai peranan penting dalam kesembuhan. Jika kita semakin jauh daripada dosa-dosa, kita banyak melakukan hal yang baik, maka tentunya doa-doa kita lebih kuat, lebih sungguh-sungguh, dan lebih memungkinkan untuk mendapatkan kesembuhan daripada Allah. When he wants to cure the person,
goat for sacrifice. Before he slaughtered, he tried to pull the sickness of the person and first kill the goat, then slaughter it. So what about that? This is called fudul. Fudul. Yani superfluous. This is more like for spectacle, for show. It is done. That's what the sacrifice is for. It does not need to do something extra or special. This is takalluf, ta'ammul, artificial extra work to show that I am useful. I do effect. I am efficient. You don't need to do that. You know, like when the boss shows, when the boss comes, oh, look busy. You are working. And when the boss is away, you relax. So it's not nice. It's not good. It is like riyah. No need. It's not you or me or the goat or the knife or nothing. It's Allah subhanahu wa ta'ala. It's holding his hand. So don't make like you are carrying the world on your shoulder. What is bigger than salat? Is this bigger than salat? No. Salat is more important. Salat takes away your sin more strongly, more efficient. But when you come to salat, do you say, oh, look at me. Now I'm coming to salat. No. Everyone knows this is riyah. You come to salat. You are afraid, you are humble. You don't know if it will be accepted or not. And you hope for the best. And you don't show this. Keep between you and Allah subhanahu wa ta'ala the batin, action. The action that is hidden, the lifting of difficulties, of sickness, and the acceptance and the rida of Allah subhanahu wa ta'ala. The same thing. So let us not do with takalluf, because there is a shirk asghar or shirk khafi here. Be careful. Don't show yourself. This is not a fundamental problem. This is more like maybe a person, some persons, and they do that. It's better not to do that. Also, there is similarity with non-Muslims thinking and logic and superstition. You must avoid that. Keep it to the Sunnah. Is this how the awliya work? The awliya, they hate to show karam. They hate to show khawarid al-adat. They hate that. Because they say that to show khawarid al-adat is from small iman, limited iman. They want to make a big deal out of it. Because as if it's not visible enough that Allah is with us and helping us and killing us. So we say, Bismillah, Allahu Akbar. That's it. With every first drop of blood, your sins are taken away. The first drop of blood before it touches the ground from that animal. And the first drop of blood of the mujahid also. His sins are taken away. Does not need to make a big show out. Any show, that means that shirk khafi, so be careful. It takes away, actually it makes it less efficient. It makes it less efficient. What about this? Yes, we have alcohol. The next thing is 0.5%. Can you think that? Alcohol, 0.5%? What is haram is what you can tell through the nose or sight or taste that it is alcohol. If you cannot tell, then it is ma'fu anhu. Yani, for example, yani meaning in foods, food products. So we cannot, Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah did not ask us to check everything with microscope and before you taste this, take it to the laboratory, check. No, this is takalluf. So if it comes from Muslim source and if zahir is halal and clean and pure and good, so Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bir bintang berapa? Alkohol bir bintang. Berapa persen alkoholnya? Bir bintang. But in cough medicine, if you can use without alcohol, is better. Like here, there are some beverages. It is like some alcohol inside. But like this, like just below 0. If it's below 0, okay. But if it's 5%, 7%, no.
Because they use alcohol as part of the medicine. No. لا شفاء في الحرام. Haram does not come. لا يأتي الحرام بالشفاء. Prophet صلى الله عليه وسلم said. So must not use that because أهل الكفر والعياذ بالله من ذلك, they say, oh yeah, they use zina even for shifa. What is it? This is not this is shirk. This is kufr. So using haram for shifa, no, you don't accept that. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said no, close that door. Don't even think about it. The only time that it would be allowed was in case of life and death, like aklul mayta. So it becomes halal only to live. That's it. For example, if someone is in the desert and that's all they find, like a wild boar, which is big, for example, that's all they find and they are going to die. So they eat only that amount that is necessary to survive. That amount is halal. Because al-darurat yuhibbul mahdurat. Lalu ditanyakan bagaimana dengan transfer penyakit ke kambing yang diberikan sebagai pengorbanan dengan transfer penyakit ke kambing. Dia katakan tidak usah macam-macam lah, bahwa kita berkorban dengan lillahi ta'ala, seketika itu juga itu bisa menghapus dosa-dosa kita, mengangkat penyakit-penyakit itu. Tapi ketika kita bilang, wah sudah ditransfer ke kambing ini, penyakitnya dari kambing ini segala macam, itu semuanya show, semuanya itu hanya cerita-cerita doang, tidak benar kayak begitu. Karena pada hakikatnya yang menghubungkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bilang itu ada transfer di kambing, ada penyakit di kambing segala macam, itu tidak benar kayak begitu. Jangan kita katakan seperti itu, kita sedekah dengan ikhlas untuk Allah, semoga dia akan penyakit kita, diangkat juga dosa-dosa kita, seperti itu. Nah, lalu disambung lagi dengan pertanyaan tentang alkohol. Bagaimana dengan alkohol yang jumlahnya 0,5 atau berapa? Beliau katakan kita sangat sedikit di bawah 0 mereka. Tetapi jika lebih tidak boleh. Pada dasarnya kita tidak bisa memberikan kesembuhan, tidak ada syifa terhadap sesuatu yang digunakan dengan cara yang haram. Jadi barang-barang haram tidak boleh digunakan untuk sebagai penyembuhan. Pada saat-saat yang sangat darurat, sebagai contoh ketika kita ada di padang pasir atau di dalam hutan, tidak ada apa-apa untuk bisa menyelamatkan hidup kita, kecuali kita makan, contohnya dengan babi liar begitu, untuk menyelamatkan kehidupan kita diperbolehkan. Tetapi dengan jalan yang sangat-sangat darurat seperti itu. Ya. Ya mana? Boleh sekali. Langsung berdiri. Bagaimana yang bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak berkembang pengobatan melalui neurolog, tapi kasih tarif sekian. Pertanyaan saya adalah, apakah itu digunakan? Terima kasih. He's saying that now is becoming a trend, healing through zikrullah. But this kind of healing, they put pricing, how much. So it is permissible. How we put the price? Gimana cara answer to go ahead and pay a price? Gimana caranya? Apakah kita datang ke majelis itu terus kita bayar segala macam atau gimana? Seperti itu. Yes, like that. No. Majlis not supposed to charge for a majlis. Untuk majelis tidak seharusnya dicas, tidak seharusnya diberikan bayaran. Jadi digunakan. Jadi tidak dibenarkan seperti itu. Ada Innamal a'malu binniyat. tapi semuanya amal itu kembali pada niat masing-masing. Is it permissible to get a healing through the non-Muslim doctor, for example, like in Bali, there's a famous healer, and many Muslims came